Hi, this is Rubaz Khan, and today's topic is Karasuba algorithm. প্রথমে জেনে নেই Karasuba algorithm কি জিনিস। Karasuba algorithm হচ্ছে একটা divide and conquer technique to solve multiplication of two n-digit numbers in a linear logarithmic way or in a linear logarithmic time complexity. Let's say time complexity. তো আমরা দেখে নেই আমরা যে কনভেনশনাল টেকনিকটা ব্যবহার করি মাল্টিপ্লিকেশনে সেটা টাইম কমপ্লেক্সিটি কি সো লেটস সে n1 equals 1 2 3 4 and n2 equals 5 6 7 8. When we multiply two numbers, what happens is every digit of n2 gets multiplied to every digit of n1. So 8 gets multiplied to all the four digits, then 7 gets multiplied to all the four digits. Similarly, 5 and 6 get multiplied to all the digits of n1. So the time complexity of our conventional technique is big O of n squared. Now the question is, can we do better? The answer is Karasuba algorithm. তো আমরা দেখে নেই Karasuba algorithm এর আসল লজিকটা কি। So given two numbers, let's say n1 and n2, which are 1 2 3 4 or 1234, and n2, which is, let's say, 5 6 7 8, it's 5678, and n equals 4 কারণ এখানে দুইটা নাম্বারের ডিজিট আমার চারটা। এখন Karasuba algorithm কিভাবে এই মাল্টিপ্লিকেশনটা করে। সো প্রথম স্টেপটা হচ্ছে, so step number 1 is divide the numbers n1 and n2 in two portions, and each portion will be n by 2. Okay, so the first step is divide n1 and n2 in two portions each, and the size of each portion will be n by 2 or n over 2. তাহলে কি দাঁড়াবে? তাহলে এখানে n1 এই দুইটা পোর্শনে ভাঙবে, so 1 2 will be one portion, 3 4 will be another portion, and for n2 it will be 5 6 and 7 8. And let this be A, let this be B, C and D. So I have A equals 1 2, B equals 3 4, C equals 5 6, and D equals 7 8. তারপর স্টেপ হচ্ছে আমরা n1 কে, which is 1234, এই নাম্বারটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারি। কিভাবে? 12 times 10 to the power 2 plus 34, ঠিক না? কিভাবে? So 12 into 10 square হচ্ছে আমার 100 plus 34, it's 1200 plus 34, which is 1 2 3 4, which equals n1. Similarly, n2 can be written as 56 times 10 square plus 78. এখন আমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে যদি ABCD দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাহলে কিভাবে দাঁড়াবে?
So n1 can be written as a times 10 square এবং এই স্কোয়ারটা কিভাবে আসে n by 2, okay? So this square is nothing but n by 2. In this case, n equals 4. So when we do n by 2, we get 2. So we can write n1 equals a times 10 power n by 2 plus b, and we can write n2 equals c times 10 power n over 2 plus d. তো আমার মেইন গোল ছিল এই দুইটা নাম্বারের গুণফল করা। তার মানে হচ্ছে আমার মেইন গোল ছিল n1 এবং n2 গুণফল বের করা, এবং n1 টাইমস n2 কে আমরা যে ফর্মুলা আমরা দেখেছি এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে কিভাবে কি দাঁড়ায়? So n1 times n2 কে লেখা যায় a times 10 power n over 2 plus b times c times n over 2 plus d. Now if we multiply each term, we get a times c times 10 to the power n, 10 to the power n because 10 power n over 2 times 10 over n over 2 is nothing but 10 over n over 2 plus n over 2, which is 10 power 10 to the power n. Okay, so এই 10 to the power n by 2 আর 10 to the power n by 2 মাল্টিপ্লাই করলে আমরা 10 to the power n পাই। তো আমি এটা এখানে ডিরেক্ট লিখে দিলাম। তারপর পাচ্ছি হচ্ছে, সো আমরা এখানে কি করলাম, সো this term gets multiplied by this term. এখন যেটা করব, again this term will be get multiplying by this term. তাহলে আমি এখানে কি আসবে, plus a times d into 10 to the power n over 2. Similarly b multiplied হবে পরের এই টার্মটার সাথে, এখানে লিখি plus b times c multiplied by 10n over 2, finally b times d. তো n into n1 times n2 করলে আমি এই ইকুয়েশনটা পাই। এখন যদি আমরা খেয়াল করি এই ইকুয়েশনটাতে চারটা ইউনিক টার্ম আছে অথবা চারটা মাল্টিপ্লিকেশন টার্ম আছে, সেটা হচ্ছে a times c, এটা হচ্ছে দুইটা নাম্বারের গুণফল, we have a times d, we have b times c, and we have b times d. তো আমরা যদি আবার পূর্বে ফিরে যাই, আমাদের কারাসুবা অ্যালগরিদম কি ছিল, অথবা কারাসুবা অ্যালগরিদমে আমার মেইন গোলটা কি ছিল, ডিভাইড এন্ড কনকার ইউজ করে মাল্টিপ্লাই করা। সো ডিভাইড এন্ড কনকার মানে হচ্ছে we have to use recursion. So if Karasuba algorithm, let's say the function is k and we had two numbers n1 n2 and number of digits, our job is to multiply these two numbers using the equation we just derived. Therefore আমি এটা বলতে পারি আমার কাজ ছিল n1 এবং n2 কে মাল্টিপ্লাই করা, এবং সাথে n দেওয়া থাকবে, n is number of digits. তো এখন আমি এই টার্মগুলোকে, এই চারটা টার্ম AC AD BC and BD, so A and C are two different numbers, A and D are two different numbers, B and C are two different numbers, similarly B and D are two different numbers. আমরা এখন কি করতে পারি, এই টার্মগুলোর উপর আবার রিকার্সিভলি কারসুবা অ্যাপ্লাই করতে পারি, রাইট?
So if you remember divide and conquer is nothing but breaking these subproblems using the same function, right? So again, KAC আবার এই ইকুয়েশন দ্বারা আবার এক্সপ্যান্ড হবে, AD আবার সেম ইকুয়েশন দ্বারা এক্সপ্যান্ড হবে। এখন কতক্ষণ পর্যন্ত এই রিকারশন চলতে থাকবে? যখন n এর মান 1 হয়ে যাবে, 1 পর্যন্ত। When n will be 1, it means the number of digits in these numbers will be 1 each, right? Then we can return the multiplication of n1 times n2. তো এই ইকুয়েশনটাই আমার মেইনলি Karasuba algorithm. তো এখানে আমি কি করেছি আবার একটু যদি ভেঙে দেখাই, আমার দুইটা নাম্বার ছিল এবং দুইটা নাম্বারেরই সাইজ ছিল n। আমি কি করেছি, ভাগ করেছি নাম্বারটাকে। সো ফার্স্ট n1 কে আমি 1 থেকে n/2 তে ভাগ করেছি, আবার n/2 plus 1 থেকে n পর্যন্ত। Similarly, I did the same thing for n2. So let this be x and y. And using x and y, we derived an equation, which is basically the Karasuba equation. And Karasuba equation had 4 terms, which are basically can be written as n1, n2, n1, n2. So n1, n2 are basically numbers. So there were 4 new terms. And we applied Karasuba again on these terms. These two numbers again broke down into 2 pieces. And this continued until n becomes 1. তাহলে আমি পুরো Karasuba algorithm যদি একটা recurrence equation এ লিখতে চাই, তাহলে কিভাবে লিখতে পারি? Tn, we divided n into 2 portions or into n/2. Right? So each of these were of size n/2, and we applied Karasuba on all these portions. Right? So how many portions were there? 1, 2, 3, 4. And the size of each portion were n/2 each. And we applied Karasuba or recursion on all these 4 portions. So we can write 4t n/2. Again, there were 4 subproblems. Each subproblem was of size n/2, and we applied Karasuba, the function, on all the 4 subproblems. And what about the work done? If I go back to this equation, the work done was basically multiplication, right? And addition. Multiplication and addition takes, we know, big of 1, constant time operation. But if you look carefully, these numbers or these terms were dependent on n. So to understand or to find out the time complexity of 10 to the power n, let's see what is the time complexity of 5 to the power 2. So 5 squared is nothing but multiplying 5 2 times. 5 cubed is nothing but multiplying 5 3 times.
And these are all constant time operations because we know uh, that 5, we know how many times 5 will be multiplied. But if I write 5 to the power n, I don't know how many times 5 will be multiplied. So it will be n amount of times, and the number of multiplication will be dependent on n. Therefore, the big O of, or the time complexity of finding the time complexity of 5 power n is big O of n because we have to multiply n number of 5s. It's dependent on n. Therefore, 10 to the power n is nothing but big O of n. 10 power n over 2 is nothing but big O of n by 2, and which is big O of n. Therefore, the work done for finding Karasuba is big O of n. Therefore, the total time complexity is 40n by 2 plus big O of n. Now, what is the time complexity? This is the recurrence equation. Now, what is the time complexity? Now, if we break this down using substitution, we get sorry. It will be 2 over here. So if we breaking down using substitution, we get 4 times t n by 4 plus n by 2 plus n, which is 16, or we can write 4 square t n by 2 square plus 3n. So this gets cancelled out. 2n plus 1, 3n, which can be written as 2 square minus 1 times n. So this is level 1. This is level 2. At level k, the equation will be 4 power k times t n over 2 power k plus 2 power k minus 1 times n. So we can approximate this part as simply 2 power k. So we can erase minus 1. Now we have to find the value of k in terms of n. We know that at level k, the value of t n by 2 to the power k equals 1 because that's the base case. And we also know that n by 2 to the power k is 1 because the size of n is 1. So from this, we can write k equals log n, or log base 2n. So replacing k with log n, we get 4 log n. And we know that this term is 1 at level k. So times 1 plus n times n times 2 power log n. So log n is basically base 2. Okay. So we get over here n roughly, and so from here we get n. So this is n plus n times, this is also n, which is n squared. So we get a big O of n squared.
Now the problem is multiplying two numbers using the conventional method and using Karasuba both gives me big of n square. So we can see that Karasuba did not help much. But wait, there is some optimization and something we are going to cover in the next lecture. Thank you.